Start. Go ahead, ma'am. Hello, good afternoon everyone. So myself Dr. Himani Patel. તમને બધાને ખબર જ હશે કે Oasis Fertility every week ડિફરન્ટ fertility related topics લઈને આવે છે. તો આજનો આપણો ટોપિક છે failed IVF. એકવાર IVF ફેલ થયા પછી શું કરવું? Because usually આપણને એવું લાગે કે IVF is the topmost and final treatment. Yes, it is one of the last resort we use કે જેમને ઘણા ટાઈમથી પ્રેગ્નન્સી ના રહેતી હોય અને ઘણું બધી ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી અલ્ટિમેટલી દે ગો ફોર IVF. બટ IVF એકવાર ફેલ થયું પછી શું? પછી એવું નથી કે ના ધીસ ઇઝ ધી એન્ડ ઓફ રોડ કે હવે અમારા એગ્સ કે અમારા સ્પર્મથી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એકવાર ફેલ થયું છે, એકવાર ઇમ્પ્લાન્ટેશન નથી થયું, we can use different technologies, different methods, procedures કે જેનાથી આપણું જે નેક્સ્ટ ટ્રીટમેન્ટ છે એમાં રિઝલ્ટ્સ એન્હાન્સ થાય. સો આજે આપણે એ જ ડિસ્કસ કરવાનું છે કે એકવાર IVF ફેલ થયા પછી આગળ શું કરી શકાય. સો એઝ વી ઓલ નો, અને જ્યારે પણ કોઈ પેશન્ટ અમારી પાસે ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિકમાં આવે અને એને IVFમાં જવાનું થાય તો વી ઓલવેઝ સે કે IVF કરી રહ્યા છો ઇટ ડઝ નોટ ગેરંટી યુ સક્સેસ. IVF ઇઝ નોટ 100%. આપણે એગ્સ લઈ રહ્યા છે, સ્પર્મ લઈ રહ્યા છે, લેબમાં એમ્બ્રિયો બનાવી રહ્યા છે અને એ એમ્બ્રિયોને ફિમેલના યુટ્રસમાં ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા છે. બટ એનું અટેચમેન્ટ, એનું ગ્રોથ is still something which is not fully understood. So there is still that 5 to 20% which is not in our hands. And IVF rates are around 70%. They are not 100%. And with age, it keeps on decreasing. So not necessary that once you have not conceived, so 30% લોકો તો નથી જ conceive કરવાના. 70 to 75% people conceive કરશે. Rest 30 will have to go for next cycle with some changes required according to their medical condition. So if we divide the causes, broadly કેટલા causes હોઈ શકે? એક તો કે જે ફિમેલનું એગ છે અથવા જે સ્પર્મ છે મેલનો એની ક્વોલિટી ઇઝ નોટ અપ ટુ ધી માર્ક. the embryo quality is the embryo જે ફોર્મ થયો છે, ગર્ભ જે બન્યો છે એની ક્વોલિટી ઇઝ નોટ ગુડ. They are of poor quality કે જેમનું implantation potential is not there. The embryo that has formed was genetically abnormal. That's why implantation ના થયું. And another is કે the uterus ની lining છે, uterus નો size છે કે એમાં કોઈક issue હોય. Implantation window is not proper. Multiple times embryo transfer karya but still it has failed. So what can be the causes? Like I said કે male factor હોઈ શકે. ઘણીવાર spermમાં DNA fragmentation હોય. જે male diabetics હોય, who are chronic smokers, જેમને recurrent infection થતું હોય, stress હોય, આ બધા patientsમાં જે sperm headમાં DNA હોય એમાં fragmentation increase થાય. And that can cause to decrease quality of embryo formation અને એ જે એમ્બ્રિયો બને એનું implantation potential ઓછું હોય. Another is કે embryo factor કે genetically abnormal embryo છે, lifestyle factors, stress related, smoking, obesity, diabetes. Then thrombophilia can be a cause કે pregnancy રહી ગઈ but આગળ continue નથી થતી because of thrombophilia in which the growth of the fetus does not occur. Uterine factors છે. Probably we are not transferring the uterus and embryo into the uterus કે જ્યારે એનું maximum potential હોય, which is known as the implantation window. If આપણે જો implantation window ની પહેલા અથવા પછી ટ્રાન્સફર કરતા હોય તો પણ embryo implant ના થાય. So directly now will come okay, what can be done to improve all these factors. So oocyte quality કેવી રીતે improve થઈ શકે? So if first would be lifestyle modification, improve your diet, weight reduction,
ઓબીસ પેશન્ટમાં જે આઈવીએફની ડ્રગ્સ હોય એનો અમાઉન્ટ રિક્વાયર્ડ ઇઝ ઓલ્સો મોર, અને બીકોઝ ઓફ હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ એમનું જે ઉસાઇટ ક્વોલિટી હોય એ થોડીક ઓછી હોય નોર્મલ કરતાં. જે ગુડ ઉસાઇટ ક્વોલિટી હોય એની જગ્યાએ એવરેજ અથવા પુઅર ઉસાઇટ ક્વોલિટી, એમનું સાઇટોપ્લાઝમ ડાર્ક ગ્રેન્યુલર હોઈ શકે, અંદર વેક્યુલ્સ હોઈ શકે. સો જ્યારે એગમાં આવું બધું હોય ત્યારે ઇટ ઇઝ નોટ અ ગુડ ક્વોલિટી એગ, એન્ડ ઓબેસિટી ઇઝ વન ઓફ ધી કોઝ. when you have polycystic ovaries ને એમાં hormonal imbalance હોય, then also oocyte quality gets hampered. So a hormonal balance maintain કરવું પડે. So to improve oocyte quality, different adjuvants આવે છે which can help in improving the quality. જેમ કે જેમને polycystic ovary હોય, જેમનામાં સ્ટીરોઇડ લેવલ વધારે હોય અથવા પુઅર ઓવેરિયન રિઝર્વ હોય, તો એમનામાં જે ફોલિકલનું એન્વાયરમેન્ટ છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ આપવા પડે, વિચ ઇઝ DHEAS, એટલે ડિહાઇડ્રો એપી એન્ડ્રોસ્ટેરોન. એ સ્ટીરોઇડ છે એન્ડ ઇટ હેલ્પ્સ ઇન ઇમ્પ્રુવિંગ ધી micro environment of the egg, and that's why it improves the quality of egg. Then there is coenzyme Q10, growth hormone is given, કે જેમને આગલી સાયકલમાં રિસ્પોન્સ પ્રોપર નથી આવ્યો, પ્રોપર એમ્બ્રિયો નથી બન્યા, those patients can take help of growth hormone, and then the chance of the embryo reaching to day 5 improves. Similarly, testosterone gel helps in poor ovarian reserve. If our cycle egg quality was not good, then gonadotrophin change can also help. There are different type of hormones which are available. Urinary is available, highly purified is available, then recombinant is available. So if we have used highly purified urinary preparation in previous cycle, then in this cycle recombinant, which is of highest quality, कि જેમાં કોઈ જ impurity ના હોય, thus recombinant gonadotrophins can be used, and then they can give good quality of eggs and ultimately good quality of embryos. જેમનું પુઅર રિઝર્વ હોય કે ઓવરીમાં એગ્સ ઓછા છે, તો ઓવેરિયન પીઆરપી મતલબ કે ફિમેલનું બ્લડ લઈને એને લેબમાં પ્રોસેસ કરીને જે પ્લેટલેટ રિચ પ્લાઝમા હોય that is separated, and then that is inserted in એ પાછું તમારી જ ઓવરીમાં ઇન્સર્ટ કરે. That plasma releases growth hormones, various growth factors, which helps in improving the quality of egg. So ovarian PRP can be done, and then after 1 or 2 months ovarian PRP બે ત્રણ cycle કરવાનું, and then afterwards પાછું stimulation કરવાનું, then the quality of egg improves. How to improve sperm quality? Like I said કે જ્યારે સ્પર્મના ડીએનએમાં ફ્રેગમેન્ટેશન વધારે હોય નોર્મલ કરતાં, routinely 15% or less is advisable, but when it increases more than 25%, it is pathological and it has direct impact on the quality of egg or quality of embryo. So DNA fragmentation કેવી રીતે reduce થઈ શકે? So one method is to take antioxidants. Antioxidants are vitamins which would help in decreasing the DNA fragmentation in the sperm head, and ultimately sperm quality improve થઈ જશે. Another thing is there are various sperm selection techniques available, like magnetic assorted cell sorting is there, microfluidics is there, zeta potential is there. આ બધું શું કરે? Sperm with good intact head and DNA એને separate કરી દે. So good quality sperms are separated from the overall from the semen sample. And then those good quality sperms are utilized for ICSI, that is cytoplasmic sperm injection. Those good quality sperms, they are inserted into the egg, mature oocyte, and these then can give good quality embryos, and chances કે તમારા જે એમ્બ્રિયો છે એ ડે 5 સુધી ગ્રોથ થશે, એ ચાન્સીસ ઇમ્પ્રૂવ થઈ જાય. જો સ્પર્મ ડીએનએમાં ફ્રેગમેન્ટેશન હશે તો એમ્બ્રિયોમાં પણ ફ્રેગમેન્ટેશન આવશે. એમ્બ્રિયોમાં ફ્રેગમેન્ટેશન આવે તો એમનો ગ્રોથ પોટેન્શિયલ ઘટી જાય, અને ચાન્સીસ કે એ ડે 3 ડે 5 સુધી પહોંચે એ પણ ઓછા થવા માંડે.
Now some embryo factor. Okay, embryo quality is not good. So embryo quality improve કેવી રીતના થઈ શકે? One તો basic કે improve egg quality and sperm quality with microfluidics, max or TISA, and your embryo quality would improve. We at Oasis culture all the embryos till day 5, so that we know those embryos that have gone till day 5 matlab they have good growth potential, એમનું pregnancy potential utmost સારું હોય. So only day 5 embryos are transferred. Day 3 embryos are not frozen because till day 3 the genetics of mother and father help in the growth of embryo. From day 3 the embryonal genetics get activated. So there is activation કે embryoનું genetics activate થયું છે તો જ એનો growth day 5 સુધી થશે. If it will not activate તો એનું arrest થશે. That's why we always allow embryo growth till day 5. So એક embryo જો day 5 સુધી પહોંચ્યો છે મતલબ કે it has good embryo growth potential, એનું pregnancy potential સારું છે. And then we grade it based on its morphology કે day 5 નો embryo આવો આટલી આટલી વસ્તુ એમાં હોવી જોઈએ કે જોવામાં કે કેવિટી કેવું છે, સેલ્સ ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે કે નહીં, inner cell mass is they're properly placed, it is properly seen or not. એના ઉપરથી એનું grading થાય. And then the grade 1 are transferred. પણ તમને જો બે ત્રણ વાર embryo transfer થયું હોય, if you are of advanced age or if there is any family history, then embryo biopsy is done. In embryo biopsy, on day 5, few cells are taken from the embryo and then they are sent for genetic analysis. And only those which come back normal, which we call as euploid embryo, each embryo transfer કરવામાં આવે. And then your chances of getting pregnancy improves. And we do uninterrupted culture. એટલે uninterrupted cultureમાં once this sperm is inserted into egg, એટલે એકવાર ICSI કરી દીધું, intracytoplasmic sperm insemination, પછી that is kept into the incubator for growth till day 5. In between, to check the embryo status and its growth, we do not take them outside of the incubator so that they are not repeatedly exposed to the outside environment. They are inside the incubator undisturbed, which helps in the further growth. And to monitor them, now various technologies are available, which is known as time-lapse imaging, which gives you the accurate daily growth of the embryo without opening the dish, without getting it out of the incubator. So all this helps in getting good quality embryo and ultimately pregnancy. So we have a very good embryo, but if we are not transferring it during the implantation window, if your implantation window ની પહેલા કે પછી ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ કે જ્યારે એન્ડોમેટ્રિયમ છે યુટ્રસની અંદરની વોલ where the embryo will attach એ રિસેપ્ટિવ જ નથી, ત્યારે એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરીશું, then also a euploid embryo કે જે જેનેટિકલી નોર્મલ છે એ પણ અટેચ નહીં થઈ શકે, because either it is too early or it is too late. So how can that be known कि patient નો implantation window ક્યારે છે? So that can be known when we have done ERA. It is also called personalized embryo transfer. To know कि implantation window ક્યારે છે, it tells us about the endometrium receptivity. We give medicines and we take endometrial tissue and send them for genetic analysis. And એ લોકો 400 થી વધારે genes check કરીને they tell us that whether the endometrium that we have sent is receptive or not. And if it is not receptive, તો ક્યારે કરીએ ત્યારે એ receptive હશે એ પણ એ કહે. એટલે પછી જ્યારે આપણે next cycle કરીએ ત્યારે આપણે આ same ERA cycle જ mimic કરીએ and transfer the embryo when the endometrium is receptive. And that improves the chances of implantation and pregnancy. So once or twice embryo transfer fail થયું હોય, then ERA is recommended, which tells us that when to transfer embryo. Sometimes there are autoimmune causes. Your body is reacting against
the embryo, and that's why implantation નથી થઈ રહ્યું. So what can help is steroids, which decreases your immunity. So autoimmune factor घटी जाए. Immunoglobulins can be given. Recurrent implantation failure hoy, so they can be given immunoglobulins, which would help in implantation. Then there is EPLA syndrome જ્યારે હોય, antiphospholipid antibody syndrome, when either તો implantation નથી થતું, either there are multiple pregnancy losses in the first trimester. Then ecosprin and low molecular weight heparin along with steroids helps to continue that pregnancy. Suppose every time pregnancy રહે છે, હાર્ટબીટ નથી આવતી, હાર્ટબીટ આવીને પાછી જતી રહે છે, તો આ બધામાં લો મોલિક્યુલર બ્લડ હિપેરિન અને એસ્પિરિન, ઇકોસ્પ્રિનોલ બ્રાન્ડ નેમ છે, અને એસ્પિરિન ઇઝ ધ ડ્રગ. એ જ્યારે અર્લી સ્ટાર્ટ કરી દેવામાં આવે તો ઇટ હેલ્પ્સ ઇન કન્ટિન્યુએશન ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી. And suppose if everything of this does not work, multiple times failure થયું છે, we have done everything to improve the gametes and embryo status, but still pregnancy is not there, then you can also think about donor gametes, either donor oocyte or donor sperm, depending on the medical condition. That can also help in getting a healthy pregnancy. So, once or twice failed IVF does not mean that now your chances of getting pregnancy are negligible or nil. There are ways, there are technologies, there are methods which can help in improving your chances even after failed IVF, which cannot be done in first time, but once or twice failed, then the technologies and methods and procedures can be applied to enhance your chances and you can get pregnant. So do not get disheartened. There is always a way, and we will always be ready to help you. Thank you. Stop sharing. So the question is, why does IVF fail with good embryos? So good embryos, if they are based on morphology, then we do not know how is the genetics of the embryo. So if you have multiple times failed with good embryos, then we need to check whether that embryo is genetically normal or not. So we need to see do the embryo biopsy and check for genetics and transfer euploid embryo. And that also in during implantation window. So ERA should be done and along with embryo biopsy, and it would give good results. See, that is how many rounds of IVF is average. Like I said, there is 70 to 75% of success per embryo transfer. So, if you have not conceived in first cycle, you can conceive in second or third cycle. There is nothing like average. It because the IVF success rate depends on your age also. For younger age, less cycles are required. Maybe they'll conceive in first or second cycle itself. While for higher age, multiple cycles might be required. Because the increase, the chances of aneuploid embryo increases, so, and the implantation window would shift. So they might require more embryo transfer cycles. So based on your age, it would be different. How many times should I try IVF before giving up? See, giving up should never be an option. You should try your level best. And pregnancy would happen if you're medically fit. So giving up should never be an option. You should not give up till you have tried
all the available technology, because now a lot of technology, advanced technologies are available, which can treating almost any issue. So giving up is not an option. But on an average, in 3 to 4 cycles, most of the people conceive. How successful is IVF on first try? Like I said, the success of IVF depends on various factors, and the most important factor would be the age of the female partner. If it is less than 35, then it is around 70-75%. With increasing age, it would progressively decrease. Thank you so much.